Learn to lead. We make winners who lead. Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. Already நம்ம சேனல்ல கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல கொடுத்துருந்தோம். அண்ட் மே 7th பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸாம் நீட் 2023 எக்ஸாம். இந்த நீட் 2023 எக்ஸாம்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு மேஜர் பார்ட். இதோடைய ஃபார்முலாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இந்த வீடியோல பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to discuss இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில எந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ரைட். ஸோ நியர்லி 20 கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் நீட் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அந்த 20 கொஸ்டின்ஸும் கன்சாலிடேட் பண்ணது தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா இது ஒரு அப்ளை பண்ற ஸ்கில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தெரிஞ்சாலே ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் பிசிக்ஸ்ல நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? டெஃபினட்டா இட் வில் ஜஸ்ட் டேக் 10 to 15 minutes டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ. கண்டிப்பா உங்களுடைய ஸ்கோரை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, the first question, let us see the first question. Okay, the resistance of a wire is R ohms. If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be what அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரைட்? இதோடைய நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த ரிலேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும்னா R is equal to rho into L by A. அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. அண்ட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்துட்டு நாங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ற ரோ தட் we call it as resistivity. சரிங்களா? Now see here, இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm just multiplying L and dividing by L. ஓகே, அப்போ L ஸ்கொயர்னு மாறிடும். ஓகேங்களா? இப்போ ஏரியா இன்டூ லென்த் அப்படின்றது நமக்கு என்னது வால்யூம் அப்படின்னு தெரியும். ஏரியா இன்டூ லென்த் இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் சே தட் R is directly proportional to L square. ஓகே, right? R is directly proportional to L square. இப்போ R dash by R is equal to L dash by L the whole square னு வரும். சரிங்களா? இப்போ L dash அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த வயரை n டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். அப்போ n into L times, that is n times of its original length அப்படின்றதுனால okay the whole square. So you will get n L square by L square, L square cancel ஆச்சு அப்படின்னா so R dash is equal to n into R, sorry n square into R. Okay, so R dash is equal to n square R. See, ஒரு wire resistance R ohms இருக்கு. அப்ப அதை மெல்ட் பண்ணி n times of its original length நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணா நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், n square R ஃபார்ம்ல இருக்கும். இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so option C is your answer. Next one. A wire of resistance 4 ohms is stretched to twice its original length. So last questionல பார்த்த கான்செப்ட் R dash is equal to n into n square R அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் wire of resistance 4 ohms. அப்ப R is equal to 4 ohms is stretched to twice its original length. அப்ப n is equal to 2. அப்ப new resistance என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப R dash is equal to 2 square into 4 which is equal to 16 ohms is your answer. Okay, which is equal to 16 ohms is your answer. Next. இப்போ கார்பன் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 47 plus or minus 4.7 kilo ohms is to be marked with rings of different colors. சரிங்களா? இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரோட கலர் கோட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அப்படின்றது 4 stands for பிபி ராய். ஃபிஃப்த் லெட்டரா Y வருது, பட் யூ ஷுட் டேக் இட் as 4 because we will start color coding from 0. எல்லோ. அப்போ எல்லோல ஸ்டார்ட் ஆகிற ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஆப்ஷன் டி. அப்போ ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் பியும் வராதுன்னு நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா? அண்ட் 7ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் வயலட். ஓகே, ஸோ எல்லோ வயலட்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னதுமா
ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணவே தேவையில்லை, பிகாஸ் நமக்கு வந்து டைம் இருக்காது. எல்லாமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே செக் பண்ணிட்டு இருந்தா, பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் 2 கலர் கோட் சேமா இருந்தா ரிமைனிங்கும் சேமா இருக்க போகுது, பிகாஸ் இட் ஹேஸ் சம் ஆர்டர், ரைட்? நீங்க எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இருந்தா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். நீங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து சில கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் கால்குலேஷன் இன்வால்வ்டா இருக்கும், கொஞ்சம் திங்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பயாலஜிலாம் லாஸ்ட் டைம் வந்து அசர்ஷன் ரீசனிங் திங்க் பண்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அப்படிலாம் வரப்போ நமக்கு வந்து அந்த இந்த டைமை வந்து நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Now, a charged particle, drift velocity கொடுத்துட்டாங்க in an electric field, mobility. இப்போ drift velocity, mobility, electric field, இதோட ரிலேஷன் வந்து mu is equal to drift velocity divided by applied electric field. What is drift velocity? 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per seconds. And mobility அப்படின்றது mobility தான் நான் find out பண்ணணும். And electric field, applied electric field is 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter. சரிங்களா? So if you cancel, you'll get 2.5 into 10 to the power 6 meter square per volt per second. So option A is your answer. So mobility ஓட formula mu is equal to drift velocity by electric field அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். சரிங்களா? Right? And then the solids have the negative temperature coefficient of resistance are insulators and semiconductors. So both insulators and semiconductors will have negative temperature coefficient. So you should remember this. Okay. Now, next one. See, which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature T of copper? Okay. So at low temperature, actually வந்து நமக்கு graph கொடுத்திருக்கிறது resistivity-க்கும் temperature-க்கும். Okay. So at low temperature, resistivity of copper increases as a high power of temperature. So resistivity எப்படி increase ஆகும்? High power of temperature increase ஆகும். So option B is your answer. Okay. Next one. See, for the circuit shown in the figure, the current I will be. இப்போ இந்த சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு கேக்குறாங்க. சரிங்களா? ரைட்? ஸோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு V by R அப்படின்றது பேசிக்கான ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஓம்ஸ் லாவோட ஃபார்முலா. இப்போ இங்க வந்து பேட்டரி 2 பேட்டரி இருக்கு. அப்போ இஎம்எஃப் ஈக்குவலன்ட் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 பேட்டரியுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஸோ வந்து நீங்க இந்த இஎம்எஃப் வந்து டோட்டல் பண்றப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே வந்து பேட்டரி வந்து சப்போஸ் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ், தென் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணாதான் 2 - 4 அப்படி மாதிரி எழுதணும். சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஆர் ஈக்குவலன்ட் அப்படின்றது சம் ஆஃப் ஆல் ரெசிஸ்டன்ஸ், பிகாஸ் இந்த கரண்ட் ஐ அப்படின்றது எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் சேம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. அண்ட் ஹியர் ஆல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ். ஸோ 4 + 1 + 1, so 6 + 6. So the current flowing in the circuit is 0.1 amps. It is very simple. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து கான்செப்ட்ஸ், பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். And the next question, the equivalent resistance A and B, இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கேக்குறாங்க. சரி, இந்த 4 ohms and 8 ohmsல பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ போத் ஆர் இன் சீரிஸ். அப்போ 4 ohms and 8 ohms பாத்தீங்கன்னா போத் ஆர் இன் சீரிஸ். ஸோ 12 எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அண்ட் தென் இந்த 12 ohmஸும் 6 ohmஸும் parallel இருக்கு. இந்த 12 ohmஸும் 6 ohmஸும் parallel இருக்கு. அப்போ 12 into 6 divided by 12 + 6. So what is 12 into 6? 12 into 6 is 72 divided by 12 + 6 is 18. So 1 times 4 times வந்துரும். சரிங்களா? And the remaining resistance பாருங்க பார்க்கலாம். 4 ohms. And then இப்போ இந்த 12 and 6 ohms நான் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு வரது வந்து இன்னொரு 4 ohms plus another 8 ohms are there. So if you add all the values, 16 ohms. சரிங்களா? So first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 ohms வந்து 4 and 8 are in series. Okay, 4 and 8 are in series. அப்போ சீரீஸ்ல இருக்கப்போ இந்த 6 ohms ஓட ஸோ சீரீஸ் ரெண்டையும் நான் கனெக்ட் பண்ணா இந்த 12 ohms வந்து பேரலல்ல வந்துடும். சரிங்களா? இந்த 6 ohms and 12 ohms parallel connection நான் அப்ளை பண்ணா I'll get 4 ohms. And remaining இருக்கக்கூடிய இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய 4 ohms and here another 8 ohms. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ வந்து இதுல இந்த பாத்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் சேம். ஸோ ஆல் த 3 are in series. ஸோ ஃபைனலா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணா போதும். ஓகே, the next one. The internal resistance of a 2.1 ohm cell which gives a current of 0.2 amps through a resistance of 10 ohms. இப்போ internal resistance அப்படின்னா small r அப்படின்றது அந்த பேட்டரியோட internal resistance அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ EMF அப்படின்றது 2.1 volt cell.
and current அப்படின்றது 0.2 ohm amps கொடுத்திருக்காங்க and resistance they have given as 10 ohms. Internal resistance or a formula, if all the three values are given, just note down EMF by I minus R. So in the formula நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா 2.1 by 0.2 current and minus 10. So your value will be around 0.5 ohms. Okay, option B is your answer. Right, next one. A set of n equal resistors, value R, are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. The current drawn from the battery becomes 10 I மாறுது. So now the value of n அப்படின்றது என்னன்னு கேக்குறாங்க. So a set of n equal resistors, value of each resistance வந்து R, are connected in series to a battery. இப்போ n equal resistors இருக்கு. ஓகேவா? இது இந்த n equal resistors நான் என்ன பண்றேன்? Connected in series to a battery ஓட series connection பண்றேன். அப்போ EMF by series அப்படின்னா NR by NR. ஓகே, இது வந்து first condition. current வந்து அப்போ வரக்கூடிய current I. Now அதே n resistors வந்து parallel connect பண்றது. ஓகே, parallel connect பண்றப்போ 10I current வருது to the battery. ஓகே, அப்போ EMF divided by R by N ன்னு வரணும் plus R. So N into EMF divided by R plus NR. Okay, then the value of N அப்படின்றது என்னன்னு கேக்குறாங்க. So இந்த first ரெண்டு equation வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம equate பண்ணா you will get N is equal to 10. So the number of resistors connected are what? 10. Okay, do you understand? Now, see, a battery consists of a variable number N of identical cells. Other internal resistance R னு கொடுத்துட்டாங்க. It is connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and M? இப்போ current I is equal to N into EMF divided by N into internal resistance R. So EMF by R. அப்போ current அப்படின்றது it is independent of the number of resistors and it is constant. Current அப்படின்றது it is independent of the number of resistors. இப்போ N-க்கும் current-க்கும் தான் graph கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ வந்து it is independent of number. ஓகே, அப்போ current வந்து இங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் A தான். ஓகே, ரைட். சோ n வேல்யூ மாற மாற current மாற போறது இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன். A filament bulb is to be used இப்போ வந்து 500 watts ஒரு பல்ப் இருக்கு, சரிங்களா? and 100 volts அதோடைய measurement is to be used in a 230 volt main supply. இங்க நான் எவ்வளவு சப்ளை கொடுக்குறேன்? 230 volt main supply கொடுக்குறேன். When a resistance R is connected in series, இப்போ R வந்து நான் உங்களுக்கு சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்றேன். It works perfectly and the bulb consumes 500 watts. What is the value of resistance R அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேக்குறாங்க, சரிங்களா? ரைட். ஸோ கரண்ட் I is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? பவர் பை வோல்டேஜ். அப்போ இங்க பவர், அந்த பல்போட பவரும் வோல்டேஜும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பல்போட பவர் 500 watts, வோல்டேஜ் வந்து 100 volts. ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணா நமக்கு வரது 5 amps கரண்ட், சரிங்களா? ஓகே, அண்ட் தென் இதே 5 amps கரண்ட் தான் இந்த பல்ப்ல 5 amps கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே 5 amps கரண்ட் தான் நமக்கு வந்து இந்த ரெசிஸ்டர்லயும் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ V is equal to I into R னு தெரியும். ஸோ I அப்படின்றது 5 amps R. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து 100 volts வந்து வோல்டேஜ் வந்து பல்புக்கு இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 130 volts வந்து ரெசிஸ்டருக்கு போகும். ஏன்னா பல்பும் ரெசிஸ்டரும் சீரீஸ்ல இருக்கு. இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து 230. அப்போ ஸ்பிளிட் ஆகும். 100 volts பல்புக்கு போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 130 volt ரெசிஸ்டருக்கு போகும். ஸோ 130. அப்போ R is equal to நமக்கு என்ன வரும்னா 26 ohms is your answer. சீரிஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்போ நமக்கு வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? We should know that current in the circuit will be same. Now see here. 6 similar bulbs are connected as shown in figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. Okay, இப்போ see the ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing என்ன? அதே மாதிரி இந்த situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing அப்படின்றது கேக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ கொடுத்திருக்க சர்க்யூட்ல வந்து R ஈக்குவல்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து parallel, இந்த மூணுமே வந்து parallel. அப்போ parallel condition அப்படின்றப்போ R/3 when all the 3 resistance are in parallel. இதுவும் R/3. அப்போ என்ன வரும் நமக்கு? 2R/3.
அப்போ பவர் கன்சம்ஷன் என்னதுமா? EMF ஸ்கொயர் டிவைடட் பை R ஈக்குவலன்ட். ஸோ நான் இங்க அப்ளை பண்ணா 3 into EMF ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2R. சரிங்களா? இப்போ செக்ஷன் ஏல வந்து நமக்கு வந்து 2 பல்ப் தான் க்ளோ ஆகுது அண்ட் செக்ஷன் B ல வந்து ஒரு பல்ப் தான் க்ளோ ஆகுது. அப்போ 2 பல்ப் க்ளோ ஆகுறப்போ R ஈக்குவலன்ட் வந்து பேரலா இருக்கு 2 பல்ப் R/2 பிளஸ் ஒரு பல்ப் வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு. ஸோ 3R/2. Okay, so power 2 is equal to EMF square divided by R equivalent. So 3 into EMF square divided by 3R. So power 1 by power 2 அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா you will get 9:4 as your answer. So option A is your answer, right? Next, let us see the next question. For the circuit given below, the Kirchhoff's loop rule for the loop BCDEB is given by. அப்போ Kirchhoff's loop rule படி என்னது? minus I2R2 minus EMF2 நம்ம அப்ளை பண்ணா plus EMF3. ஸோ BCDEB னா இந்த சர்க்கியூட்க்கு மட்டும். சரிங்களா? ரைட், I2R2 and then minus E2 plus E3. ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால தான் நான் வந்து சைன் மாத்தி எழுதியிருக்கேன். பிளஸ் I3 into R3. ஸோ இதை மாத்தி எழுதுனா I2R2 plus EMF2 minus EMF3 minus I3 into R3 is equal to 0. Option C is your answer. Okay, right? Next one. Potential difference between the points A and B in the given figure. Okay, so potential difference VB is equal to, okay, VA minus, okay, so resistorல flow ஆகக்கூடிய current என்ன? resistorல இருக்கக்கூடிய voltage 2 into 2. current வந்து 2 ampere, resistor வந்து 2 volts. minus 3 volt வந்து battery இருக்கு. okay, minus திரும்ப வந்து 2 ampere current வந்து 1 ohm resistorல flow ஆகுது. So VB is equal to VA minus 9. Okay, அப்போ potential difference என்ன வரும்? 9 volt is your answer. Okay, 9 volt is your answer. Next one. A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves a condition of no current flow through the galvanometer. Potentiometer la vandu current vandu galvanometer flow agadu. Okay, it is a balance point. Okay, so option C is your answer. Then see, a potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite directions. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in two cases. The ratio of their EMF அப்படின்றது என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay, so that is right. K அப்படின்றது நம்ம potential gradient ன்னு எடுத்துக்கிட்டா potential gradient is equal to volt per centimeter is the unit. Okay, so in both the EMF are added, so 50K you will get. சரிங்களா? அதே வந்து EMF 1 minus EMF 2 அப்படின்னு பண்றப்போ நமக்கு 10K. So if you solve this, EMF 1 is equal to 30K and EMF 2 is equal to 20K. So what is the ratio of 2 EMF? You will get as 3:2 as your answer. Okay, now the resistance of 4 ohms P, Q, R and S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohms, 30 ohms and 90 ohms. The EMF and internal resistance of the cell are 7 ohms and 5 ohms சொல்லிட்டாங்க. If the galvanometer resistance is 50 ohms, current drawn in the cell, Wheatstone bridge கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So effective resistance அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, so 40 into 120 divided by 40 plus 120. So you'll get 30 ohms. அப்போ current in the circuit, voltage எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 7 volts divided by current in the circuit எவ்வளவு? 30 plus வந்து resistors இன்னொரு equivalent resistance 30 and battery internal resistance 5 ரெண்டையும் நான் add பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா you'll get. So answer as 0.2 amps. Okay, now next one. See here, a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge
balances a 10 ohm resistance, the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. Okay, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire எவ்வளோ இருக்கும்? So R by 10 is equal to L1 by L2, which is equal to 3 by 2. For resistance எவ்வளோ? 15 ohms. So you know that resistance is directly proportional to length. Basic நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்போ L2 is equal to R2 by R1 into L1. So you'll get 0.1 meter as your answer. Right? Next one. The charge flowing through a resistance R varies with time T as. Okay. So அப்போ Q is equal to நமக்கு என்ன இருக்குன்னா AT minus BT square, where A and B are positive constants. அப்போ current அப்படின்றது dq by dt, அதாவது change in current, change in charge with respect to time. அப்போ A minus 2BT. Okay. அப்போ when current is equal to 0, அப்போ A minus 2BT is equal to 0. அப்போ time என்ன வரும்? A by 2B யா? Okay, அப்போ you can say that is current will exist till A time is equal to A by 2B. Okay, அப்போ total heat produced H is equal to 0 to T I square R dt. அப்போ 0 to A by 2B I அப்படின்றது என்னதுமா? A minus 2BT the whole square into R dt. Okay, so A minus B the whole square formula நம்ம இப்போ இதை expand பண்ணணும். This is an important question which is asked recently. A square plus 4B square T square minus 4ABT into R dt. Okay, then if you substitute the limits and reduce, you will get A cube R by 6B as your answer. Okay, I hope you got some ideas. Okay, இவ்வளவுதான் current electricity formulas பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கேட்குறாங்க. ஸோ பெருசாலாம் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ பேசிக் ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா R is equal to rho L by A. அதே மாதிரி when resistance is heated அந்த மாதிரி கேட்டால் R dash is equal to N square R. Then mobility ஓட formula drift velocity is equal to applied electric field. Current is equal to equivalent EMF divided by R equivalent. Okay, and internal resistance is equal to EMF divided by I minus R. Okay, wow. I is equal to EMF by internal resistance. So I is equal to power by voltage. Okay, wow. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து basic formulas தெரிஞ்சாலே it is more than enough. Okay, to crack the current electricity part. It is very easy. All to the students. So next half of the current electricity வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll upload soon. Okay. All the best for your upcoming NEET exam. Thank you all. Learn to lead. We make winners who lead.